remains of two anti-apartheid activists are set to be reburied this morning at the Ga-Maupa village. This is near Modjadjiskloof in Limpopo. Now, Alex Mashapa, Matsepane and Solomon Mankopane, both members of the United Democratic Front, were executed by the apartheid government and buried as paupers in 1986. Their remains were exhumed earlier in March for a reburial. For more details on this now, Pimani Baloyi is working that story at Ga-Maupa in Limpopo. So, Pimani, we're expecting a reburial to happen, and we understand that mourners have also started to gather there. So what is the significance of the ceremony for the local community and the broader struggle against apartheid, looking at where we are now as a country? Good morning, Mxolisi, and good morning to our viewers. As you rightfully stated, this is a very significant day for locals here at Ga-Maupa outside Modjadjiskloof in Limpopo, where for the first time their contribution to the apartheid struggle is being recognized nationally, because two of their young ones who were killed by that apartheid state are being reburied. We understand that at the time of their death, Mr. Mawasha was just 21, while Mr. Matsepane was 23. At the time, Mr. Matsepane did not have any offspring, but Mawasha had a son whom today we expect to speak to. Mxolisi, just to go back a little bit to remind our viewers, these two were part of about 130 prisoners that were kept at the Ga-Maupa prison, that were hung at the gallows at that prison by the apartheid government for having committed offenses that were seen as wrong by the apartheid government while they were fighting for their own freedom. In 2016, this democratic government started a program where it wanted to exhume those remains and make sure that they get decent funerals. They are handed over to their families and are given decent funerals. Today marks the 77th and 78th political prisoner who would be reburied within a decent funeral. 76 have already been buried over the years 2016. So today, as you rightfully stated, mourners are starting to trickle in at the sports ground to be part of that service. We do know that the Minister of Justice and Constitutional Development, Mamoloko Kubai, is expected to preside over this ceremony. According to the program that we've seen, the official service is expected to start at around 10 a.m. At 9 a.m. Started a private family sitting where there's a meet and greet between the minister and the families of these two deceased at a local primary school nearby the sports ground. But at around 10, we expect the coffins to be driven into this marquee that you see behind me for locals to bid their farewell to the mortal remains of these two struggle heroes. But let me bring in a family member to speak about how are they feeling. The niece of Mr. Alex Matsepane, Masale Rasibutsa. Tate Rasibutsa, thank you so much for your time. Mamuhla re bona batho ba tlile mo lo boroka malumo a lena la mafelelo ba lefa di remains tša bona. Le feel bjang as family? Sa mathomo e re go dumedise le batheletši ka moka. Re kwa re le motlotlo ka ntho e le ro department ya rena e buisa wana bjale e dirile ka baka la gore ke o tloa gale since 2011 re le ka ra tsela e re tsamayao ya o nyaka di remains tša bomalome ya rena gore ba bobile mo gae. So re ile ra kgona go tsamaya leeto le o ya Pitori re le busy le bona ba Department of Justice ba re isa ka correctional service ba re bontsha ditsela tše ba tsamaile ka tšona. So wana bjale re le family a re thabile kudu mola e le gore tšatši la le go nrobolo ka malome ya rena. Ebile le gola setlo le re ba le bontšhitše tsela ye ba e tsamaile, ba le bontšhitše ene le fihla kwa Ga-Maupa. E bontšha gore mola Ga-Maupa e be e na le batho ba ile gore ba tshwere o ya ka melato ya fapana ba ka baka la gore ne ba lwela freedom ka nako ile apartheid. Ba ile ba tšewa ba ya ba henyiwa mo ile gore bo ba sa bitse di family tša bona e ba ya o ba henga. Re dile ra ikrea since 1985 ba tshwaruwa
va va henga ka 1986 ka di 5 ja December re kry-ile ka 2011 ka newspaper e le gore e no tšwelela gore o nyakega di-family members ja Matsepane le Mawasha. So ke mo re thomile wona mara ne le bothoko e ba o bontšha yona ka mokgwa ba tsamailego ka ona cause e be e se a bontšhe botho mara ka baka la mmušo wa rena o e le gore ba lwetse tikologo banna ba babedi aowa ba ile ba kgona gore bontšha ba re thoba dipelo le rena a o fitlhana bjale aowa re right a re bone o ena le problem as long as ba kgonne o re fa the remainings tša bona. Mmušo o re ka di 6 ja March as di-family le biditšwe laba before ba epologa le ile go tsamaile bjang process e lane ya gore le performe di-rituals before ba epolole di-remains tša bona? Ne ile boimanyana cause re be re sa tshepe gore e ka ba re fa di-remains tša bo malome a rena gore tša bana ba rena mara system ye ne ba e berekisa ya go bontšha gore ne ba faila everything e ba ya go henga motho ba berekisa height yawe o re ko mokakang molala wa gago ko mokakang e ba boloka ne o na le di-track tše e le gore ba kenya tšona mo monwaneng wa loto e ba ya o epolola re kry-ile le gore di-track tšeo di corresponda le ka mokgwa e le gore office ya bona e failtše diralo ela ya go hengiwa ka ona. That is why re believe gore aowa ba re file batho ba maleba a re a dira DNA test mara ka mokgwa e le gore ba tsamaisitše tsela ka ona e bona la straight gore ne ba nyaka batho ba straight. Malmo a lene ba le motho a gore o rata tukologo e le lebeletšana ba le re Ga-Maupa a ona sekontiri tiralo ka re tea shotanyana ke sure gore metsi le na le onana ba ba to fila bjang ka motho ya gore yena o neile bophelo ba gage gore South Africa e be free batho ba kgone go phela maphelo a makaone le lebeletše le bona o ka re ba tla fila bjang? O feta ka seemo sa nou ke nagana gore nka be e le gore a ba hengiwa ba kgonne go boya o ngwe bao ba tlilo no bona gore aowa ba berekile cause re lebelela the time ba tshwariwa o bo sena mabone o bo sena ditsela no mabone a ona di-street light then there di ona ba re direla di-pavement le mmušo wa rena o sese o ro dira o tlala seata mara ya bontšha le gore banna ba le ba lwetse tikologo ka gore le metsi le ona re a kry-a le a se a rona ba kgotsofatša mara mo le mo re kgona go bona le gore freedom yona re na le yona ka baka la banna ba babedi. Ke a leboga khumotšekang le family ya lena ntate ra se botsa. Mxolisi, that is the niece of Mr. Alex Mr. Alex, who's one of the struggle heroes whose remains will be brought into the sports ground for that reburial service. As he was stating in his language of Sepedi, this has been a long journey for the family that has been heartbreaking as they saw the inhumane and horrific manner that he was killed in. But he says they are satisfied that they are today going to get his remains because he says government has taken them through detailed and thorough documentation that proved that it was him because records were kept as and when they were taken to that Kgosi Mampuru and as they were hanged, detailing their heights and their weight and everything, stating that the family was so confident in the process that government has done that they did not feel that there was a need for DNA testing, stating that right now he believes his uncle would feel that his sacrificing his life was not in vain because residents in the specific village where they stay, they do have electricity. He says the water supply is not that satisfactory, but they are pleased that they do have running water in this community and that other services are also available. So the family is satisfied that everything that their uncle fought for seems to be coming to fruition. We will continue monitoring this funeral. We'll also be speaking to the sole survivor of Mr. Mawasha. We understand he has one son. We'll be speaking to him, but also the Minister of Justice and Constitutional Justice, when she arrives there from a closed session with the family, will also be touching base with her just to find out how far are they in returning all the remains of those 130
prisoners, political prisoners that were hung at the gallows of the Kgosi Mampuru prison between 1960 and 1990. Mtolisi will continue monitoring this funeral. Community members seem eager to be part of this and will also be bringing them in to see how they feel about this final ceremony happening today. Pimani Baloyi bringing us that update there. Thanks ever so much.